Hello dear students, I am Dr. Mahesh Naik. In this video class, we are going to discuss a one-act play titled A Marriage Proposal, written by Anton Chekhov. And this is class 1 of this one-act play, A Marriage Proposal. This is a picture of the writer Anton Chekhov. His lifetime is 1816 to 1904. Dear students, we read a few poems and prose pieces on different themes in the previous classes or previous semester. And those poems and prose pieces were written by different writers who were from different countries. Then what are the objectives of this class 1? The first objective is to make the students know about the playwright. That means here you will learn about the playwright Anton Chekhov. The second objective is to introduce the characters. You will be you will become familiar with the characters in this class. The third objective is to make you understand the purpose of Lomo's arrival. Lomo, a character, arrival to Shubakov's house. Shubakov's another character. Okay, let us have a look at the playwright, that means the dramatist, Anton Chekhov. Anton Chekhov's full name is Anton Pavlovich Chekhov. He was born on 29th January 1860 at Taganrog, Russia. That means Anton Chekhov was a Russian writer. Russian writer. He was a playwright, a short story writer, and a doctor. His popular works are The Bear, The Wedding, The Cherry Orchard. He died on 15th July 1904 at the age of 44 at Baden-Weiler, Germany. So the play, what is the play about? Or some basic information about the play. This is one act play, as I told in the beginning itself. One act play means it has only one act. Generally, if a play is big or big plays contain more than one or two or three or four acts. But here, this play is a small one, and that is why it is called as one act play, and it has only single act. It has a simple plot. Plot means a storyline. There are no other storylines. It has only one storyline, simple plot, and of course, a simple story. It is a farce. Farce is a style of humor or style of comedy where it is full of broad improbabilities. Okay, that means the characters are free to act in a farce. So simply, it is a style of humor, style of comedy. ಇದು ಒಂದು ಹಾಸ್ಯದ ಒಂದು ಬಗೆ farce ಅನ್ನೋದು. It is full of situational humor. We can also call this a situational comedy or situational humor. And this situational humor is produced out of the conversation between the hero and the heroine. Let us have a look at the characters. So we have three characters in this play. Shubakov, a country farmer. He is a farmer in a country. Natalia, his daughter, Shubakov's daughter, aged 25 years old, Natalia. Lamo, Shubakov's neighbor.
That means Shuboko and Lomo are neighbors. Natalia is Shuboko's daughter, aged 25. The scene where this play take place, the scene of this place is the reception room in Shuboko's home. That means the play takes place in the reception room in Shuboko's home. Shuboko is seen as the curtain rises. ಅಂದ್ರೆ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಶುಭಕೋನ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಸೀನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ. Lomo enters in dress suit. Yes. So the scene is Shubako's home. Shubako is seen in his home. Lomo, neighbor of Shubako, enters and he is in dress suit. That means he is dressed neatly. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೋಮೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ. As soon as Shuboko sees Lomo, Shuboko greets him. Okay, so he welcomes him, he greets him. And Shuboko is very glad to see Lomo because it has been a long time to see Lomo. Okay, that is why Shuboko feels very glad. But at the same time, Shuboko is surprised at this visit. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಶುಭಕೋಗೆ ಲೊಮಗ್ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಸರಿ, ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ರೈಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಯಾ, ಸೊ ವೆನ್ ಶುಭಕೋ ಗ್ರೀಟ್ಸ್ ಲೊಮೋ, ಲೊಮೋ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೀಟ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಜನರಲಿ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ವೆನ್ ದೇ ಮೀಟ್. Shuboko enquires Lomo about his clothes and white gloves. Yeah, Shuboko is surprised ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ to see Lomo. ಯಾಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು? Why Shuboko is surprised means Lomo has come in clothes and white gloves. He is formally dressed. He is formally dressed. So generally, Shuboko had not expected Lomo to visit his home at that time in that dress. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಆ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೊಮೋವು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನನ್ನೋದು ಶುಭಕೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೂಡ. ಹೌದು, ಶುಭಕೋ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೆಸ್, ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್, ಆರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಯಾರ ಜೊತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಸ್ ಹಿಮ್. Lomo tells him that he has come to meet him only. Yes, of course, Lomo has dressed formally and he wants to meet somebody formally, and that person is none other than Shuboko himself. ಹೌದು, ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಅಲ್ಲ, ಶುಭಕೋವನ್ನೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ he has something in mind, he has something serious to discuss with Shuboko anta ಅನಿಸುತ್ತೆ. But Shuboko does not understand why he has come in evening clothes. Yes, evening clothes is formal dress. That to dress a suit ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. So this makes Shuboko a bit surprised as well as worried. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಈ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Right, Lomo has something to say to Shuboko. Lomo composes himself. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ Lomo seems a bit uncomfortable. Okay, that means maybe what makes him feel uncomfortable is the thing or the ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್. ತಾನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ, ತಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಲೊಮೋ ಕಂಪೋಸಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಶುಭಕೋ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಟ್ರಬಲ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಲೊಮೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್.
ಲೊಮೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪ್ಲೀ ಕೆ ಲೊಮೋ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಟ್ರಬಲ್ ಶುಭಕೋ ಅದು ಶುಭಕೋಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಲೊಮೋ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದ ಸೇಮ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ಶುಭಕೋ. Yeah, fine. It is not the first time he has come to him for assistance. Yeah, Lomo has come to Shubako many times, okay, before this for assistance, for help. ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಲೊಮವು ಬಹಳ ಸಾರಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಶುಭಕೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಶುಭಕೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಲೊಮೋಗೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ Lomo has visited Shubako. Right? Lomo gets excited and to control himself he drinks water. Yeah, Lomo cannot speak continuously. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಹಾಲ್ಟ್ಸ್ ವೈಲ್ ಹಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್, ಹಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಪದಗಳು ನಡುವೆ ನಡುವೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ವಾಟರ್, ನೀರನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕುಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. Okay, he tries to control himself. He tries to control, maintain cool of his mind, calmness of his mind. Fine. So when Shubako hears that Lomo has come for help, Shubako thinks that Lomo has come to ask money, and he decides not to give him any money. So Shubako ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, oh, he might ask money. So this time I won't give him money. ಇವನು ಹಣನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಹಣ ಸಹಾಯ, ಆದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಶುಭಕೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. Lobo is terribly nervous. Okay, still he has not expressed the purpose of his visit. ತಾನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಟೆರಿಬ್ಲಿ ನರ್ವಸ್, ತುಂಬ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತಾನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. He tells Shubhako that he only can help him. Yes, regarding this request, ಈ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಶುಭಕೋ ಓನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್, ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶುಭಕೋಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶುಭಕೋ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋದು. ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ fulfill his request except Shubhako. That's why he has come to Shubhako to fulfill his request. Lomo tells him that he has no right to make this request. Yeah, of course, Lomo has no right, or ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ to tell this request and force Shubhako to fulfill this request. ಈ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಲವಂತ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಲಮೋಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಅದು ಶುಭಕೋ ನೆರವೇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಹುದು. But anyhow, Shubhako encourages him to come up with his request. But Shubhako tells him, okay, no problem, no worries. Okay, you tell me what is your request. Definitely, I will see whether it is possible for me to complete or fulfill your request. ಆಯ್ತು, ಏನು ಹೇಳಪ್ಪ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಾಬರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ Lomo finally tells him that he has come to ask for the hand of Natalia, that means Shubako's daughter. ಕೊನೆಗೂ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೊನೆಗೂ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ that Lomo tells him that he has come to ask for the hand of Natalia in marriage. ಅಂದರೆ ನಟಾಲಿಯನ್ನ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೊಮೋ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ as soon as Shubhako hears this request from Lomo, Shubhako joyfully asks Lomo to repeat, because of course Shubhako hears it very clearly, ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. But the request he did not expect such kind of request from Lomo. Okay, as we know, Shubhako had thought that Lomo might have
ಕಮ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮನಿ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಶುಭಕ್ಕವನ ಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಶುಭಕ್ಕವಗೆ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, he cannot uh, accept this fact. Okay, he's such a in such a bewilderment, ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. So that is why joyfully asked to repeat that whether he has heard what Lomo said rightly. ಅಂದ್ರೆ ಲೋಮೋ ಏನು ಹೇಳಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಹೇಳು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಟು ರಿಪೀಟ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಶುಭಕೋ ಈಸ್ ವೆರಿ ಜಾಯ್ಫುಲ್, ವೆರಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್, ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹಿಯರ್ ಲೊಮೋಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. And dear students, let me stop this class here. Okay, and now let us move to the next part. Then what are the learning outcomes of this particular class 1? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಇಂದ ಏನು ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, the students know about the playwright. Yes, now the students are aware of some basic information regarding the playwright Anton Chekhov. The second learning outcome is they become familiar with the characters. Yes, now the students are familiar with the three characters, Shubhakolamu and Natalia. Now, after the completion of this class, the students understand the purpose or intention of Lomo's arrival to Shubhako's house. Why he has come to Shubhako's house ಅಂತ ನಿಮಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. Okay, then let us have a look at 5 multiple choice questions. MCQ1. Here is question 1 coming. Anton Chekhov was born in option A 1880, B 1780, C 1760, D 1860. Okay, fine. Think. Keep the answer with you. And now check your answer. Answer D 1860. Okay, let us move to the next question. Question number 2. Question number 2 reads like this. Pick out the word which does not associate with Chekhov. Option A, translator. Option B, playwright. Option C, story writer. Option D, doctor. Think, dear students, which is the right answer. Fine. And take your answer. A, translator. Yes, this is not associated with the playwright, Chekhov. Fine. Question number 3. Which of the following is not written by Chekhov? Yes, here we have 4 works and you have to find the work which is not written by Anton Chekhov. A, The Bear. B, Songs of Innocence. C, The Wedding. D, The Cherry Orchard. Yes, which is not written by Chekhov. I think you remember correctly, and yes, you are right. And here is your answer. B, Songs of Innocence. This is written by William Blake. Fine. Question number 4. Yes, Lomo has arrived to Shubhako's house in morning dress, afternoon dress, evening dress, night dress. Yeah, very easy, I think, dear students. And you are right in your answer. C, evening dress. Last question is coming for you. Lomo has arrived to Shubhako's house for money. Option B, Natalia. Option C, water. Option D, none of the above. Yes, think, right, and here is your answer. B, Natalia. Okay, dear students, here multiple choice questions are over, and this link is used to download the photograph of the playwright Anton Chekhov, and this text is used to prepare this class. Okay, thank you to watch class 1. Right, keep safe until we meet next time. And this is now it is time to close this class, dear students.
What is it? Where have we gone? What is happening? Yes, some technical delay. Okay, right. Nice.